Уважаемый господин министр, дорогие друзья, мы рады вас в очередной раз приветствовать в России. Minister, dear friends, yet again we are glad to welcome you in Russia. С удовлетворением вспоминаю наши встречи в мае прошлого года в Сочи, на полях саммита Россия-АСЕАН, и в октябре прошлого года, когда вы посетили Москву с визитом, но совсем недавно мы вместе участвовали в Маниле в мероприятиях на уровне министров по линии АСЕАН. It is with satisfaction that I remember our meeting with you that took place in May in Sochi in the sidelines of the Russia-ASEAN summit, as well as during your visit last year in October in Moscow. But we also recently, you and I, participated at the ASEAN ministerial level events in Manila. И, конечно, сегодняшний визит – это хорошая возможность сверить часы в отношении состояния наших двусторонних связей, сотрудничества по международным, региональным делам. Камбоджа – наш давний партнер. В прошлом году мы с вами отмечали 60-летие дипломатических отношений. And your today's visit is a chance to compare notes, to talk about the overall state of our bilateral relations, as well as our cooperation in regional and international affairs. Cambodia is a long-standing partner of Russia. Last year, we celebrated the 60th anniversary since the establishment of diplomatic ties between our two countries. У нас очень близкие, совпадающие взгляды на международные проблемы, на проблемы мироустройства в целом. Мы уважаем право каждого народа самостоятельно выбирать пути развития. И это является прочной основой и для нашего сотрудничества в ООН, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и на других международных площадках. We have either similar or close approaches to most international matters as well as to the issues of world order, and we both respect the right of each and every nation to determine their own development path, which serves as a solid foundation for our cooperation within different international platforms such as the United Nations, the Asia-Pacific, and in other platforms as well. И предлагаю сегодня обсудить все эти вопросы в русле тех договоренностей, которые были достигнуты в мае прошлого года в Сочи на встрече президента Путина и премьер-министра Камбоджи Хун Сена. And I suggest that we should have a talk about all these issues in the spirit of those agreements that were reached in May last year in Sochi during the meeting between President Putin of Russia and Prime Minister Hun Sen of Cambodia. Thank you, Minister Lavror. Yeah. It's, of course, for me and for my colleague, a real privilege and great pleasure to meet you again in Moscow. Благодарю вас, господин министр. Для меня и для наших коллег, конечно, большая честь и радость встретиться с вами в Москве. We do appreciate you have reserved your precious time to meet us just 2 hours after you have landed. Мы очень высоко ценим то, что вы нашли время для нас всего лишь 2 часа спустя после того, как вы приземлились. We are also very grateful for the warm hospitality and excellent arrangement extended to us during our stay in this beautiful city. Мы также признательны вам за радушие и прекрасную организацию, помощь в которой нам была оказана в ходе нашего пребывания в этом прекрасном городе. From year to year, our relationship is growing stronger and deeper, and our cooperation has become wider and more dynamic. Из года в год наше сотрудничество укрепляется и углубляется, наши взаимоотношения становятся шире. As you just mentioned, Minister, the frequent exchange of visits and meetings between our leaders has intensified our cooperation and solidified our friendship and brought our bilateral ties to a new height. Как вы только что сказали, господин министр, частые визиты и встречи между нашими лидерами позволили укрепить и активизировать наше сотрудничество в духе дружбы и также вывести наши двусторонние отношения на новый уровень. These ties that have stood the test of time are based on the long-standing tradition of solid friendship, partnership, and mutual understanding, trust, and respect. И эти отношения, которые уже выдержали испытания временем, основаны на таких принципах, как дружба, партнерство, взаимное понимание, взаимоуважение и доверие. It was an honor for me to co-chair yesterday the 10th
Intergovernmental Commission for Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation with Minister Nikolai Nikiforov. Для меня было честью вчера выступить сопредседателем в ходе 10-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-технологическому сотрудничеству совместно с министром Николаем Никифоровым. I think I will have the opportunity later on to brief you on the result of this meeting. Я думаю, что у меня еще будет в ходе нашей сегодняшней встречи возможность рассказать вам о результатах нашей работы. Dear Minister, I believe today's meeting is another opportunity for us to reaffirm our common desire to elevating our bilateral ties and unlocking significant potential of cooperation for our two countries' mutual benefits. Господин министр, мне кажется, что сегодняшняя встреча представляет собой возможность реализовать наше общее желание добиться развития двусторонних отношений и высвобождения потенциала на этом направлении.